«Матрица» началась с простого, почти невинного вопроса: что если мир, который мы считаем реальным, на самом деле сложная иллюзия, созданная машинами? 1999 год принес на экраны фильм, который не просто дал ответ на этот вопрос, он изменил язык кино, смешал боевик и философию и заставил зрителей заново смотреть свои собственные повседневные привычки. «Матрица» с первого кадра ощущается не как стандартный блокбастер, а как вызов, режиссерский вызов, визуальный вызов и интеллектуальная провокация одновременно. Когда я впервые вернулся к этому фильму спустя годы, меня поразило ощущение, что он работает на нескольких уровнях сразу. Напряженный триллер про шпионов и побег, эстетически выверенная демонстрация боевых искусств и спецэффектов, и при этом странная, почти религиозная притча о свободе выбора и иллюзий. Такое сочетание редко встречается, и именно оно сделало «Матрицу» предметом бесконечных обсуждений в кинокругах и университетских аудиторных помещениях. С самого начала фильм формирует атмосферу особой серьезности. Блеклые тона, зелёный отлив картин, холодная неоновая эстетика, где реальность кажется чуть более тусклой и чужой, чем обычно. Эта визуальная идея, которую потом будут имитировать десятки проектов, не просто украсила фильм, она стала его языком. Каждый кадр будто подсказывает: не доверяй своим глазам. Звук и тишина чередуются так, будто сам монтаж учит нас сомневаться. Музыка задает ритм, который то подталкивает к действию, то заставляет остановиться и подумать о смысле происходящего. Главный герой, программист по имени Томас Андерсон, известный публике как Нео, кажется типичным героем боевика. Интроверт, немного не в своей тарелке, с неясным чувством предназначения. Но режиссеры Лана и Лилли Вачовски взяли эту архетипическую фигуру и сделали из нее одновременно и каждодневного человека, и символ. Это важный баланс. Зритель может узнать в Нео самого себя, но при этом наблюдает за путешествием, которое выводит героя за пределы привычного мира и заставляет ставить фундаментальные вопросы о свободе, реальности и ответственности. Если говорить о первой реакции критиков и зрителей в момент релиза, то она была почти бурной. Одни восхищались техническими новациями и смелым сочетанием жанров, другие смущались философскими отсылками и сложной символикой. Но если убрать эмоции релиза, останется нечто более существенное. Фильм, который умело управляет вниманием зрителя, расставляя ключевые элементы там, где они сильнее всего бьют по чувствам и разуму. Этот прием делает «Матрицу» одновременно коммерчески успешной и глубоко интеллектуальной историей. Важно отметить, что успех фильма строился не только на идее и визуальном стиле, но и на командной работе. Актеры, постановщики боев, операторы и композитор создали единое музыкально-визуальное пространство. Музыка Дона Дэвиса, подчеркивая ритмы сцен, резко меняет восприятие даже тех моментов, где по сути нет яркой экшн-динамики. Она создает внутреннее напряжение, которое держит зрителя в тонусе до финальных титров. Я часто возвращаюсь к первой сцене фильма, когда Нео сидит за компьютером и получает первое сообщение с подсказкой о том, что все не так, как кажется. Это не просто сюжетный крючок, это маленькая программная ошибка в нашей повседневной уверенности, и Вачовски ловко использует ее как отправную точку для цепной реакции вопросов, которые становятся все более масштабными. Такое построение сюжета заставляет зрителя участвовать интеллектуально. Фильм не только показывает события, он вовлекает в процесс поиска истины и самопознания. Рассмотрим актерскую стилистику. Киану Ривз в роли Нео играет почти молчаливого героя, который больше выражает внутреннюю работу через жесты и взгляд, чем словами. Это не случайно. Персонаж, находящийся между двумя мирами, не всегда может облечь свои ощущения в речь, и именно через визуальную подачу мы начинаем чувствовать его метаморфозу. Лоренс Фишбёрн в роли Морфеуса привносит в фильм обречённую харизму наставника, а Кэрри-Энн Мосс, как Тринити,
холодную уверенность и физическую мощь, которые дополняют образ Нео и создают уравнение доверия между персонажами. Еще одна важная составляющая первого впечатления — боевые сцены и их режиссура. Фильм предстал перед публикой с тем, что стало визитной карточкой. Bullet time — замедление, когда камера словно облетает происходящее в пространстве. Этот прием выглядел революционным и в момент релиза и помог создать ощущение, что кинематограф способен расширять границы реальности. Технически это было достижимо благодаря сочетанию практической работы с каскадерами, точной хореографии и инноваций в съемочном процессе. О всех этих деталях позже, когда мы перейдем к части, посвященной визуальным эффектам. Под конец этой вводной части стоит сказать о том, как «Матрица» фиксируется в памяти. Это фильм, который оставляет за собой след не только в истории спецэффектов, но и в культурных обсуждениях. Фразы, образы и вопросы из фильма стали частью поп-культуры, а это признак произведения, которое выходит за пределы киноэкрана и входит в повседневный лексикон. Именно такое ощущение, что фильм стал инструментом, с помощью которого общество обсуждает свободу, контроль и реальность, делает «Матрицу» особенно интересной для глубокого анализа. В следующей части мы погрузимся в биографии режиссеров, от ранних работ до того момента, как они привели свою необычную, почти манифестную идею на большой экран. Вы узнаете, что привело Лану и Лилли к мысли о мире как симуляции, какие фильмы и книги повлияли на их визуальную и философскую эстетики, и почему именно они оказались теми режиссерами, которые смогли сделать из этих идей зрелищный фильм, понятный миллионам людей. Чтобы понять «Матрицу», нужно сначала понять тех, кто ее придумал. Лана и Лилли Вачовски не пришли в кино как люди, которые просто захотели снять эффектный боевик. Их подход был гораздо более редким. Они мыслили как авторы, которые видят в жанровом фильме не конечную цель, а оболочку для идей, вопросов и образов, которые давно зрели у них внутри. Именно поэтому их проект сразу выделялся на фоне типичных студийных предложений конца 90-х. Их творческий путь начался задолго до «Матрицы», когда они еще работали над сценариями и пытались найти язык, который соединит комиксную динамику, философские вопросы и почти религиозное чувство судьбы. Важная черта Вачовски заключалась в том, что они никогда не воспринимали стиль как украшение. Для них стиль был способом мышления. Если кадр кажется странным, угловатым или гипнотическим, это не случайность. Он должен был подсказывать зрителю, что привычная реальность здесь трещит по швам. В этом и заключалась сила их замысла. Они взяли идею, которая могла бы существовать только в виде абстрактной философской беседы, и превратили ее в историю с погонями, драками, пулевыми уклонениями и цифровым заговором. Такой ход сработал потому, что они не испугались трудной темы. Наоборот, они сделали ее доступной через жанр, который зритель уже знал и любил. И вот здесь появляется главное чудо «Матрицы». Она не читает лекцию, она втягивает. Вачовски всегда интересовали истории о двойной природе мира. Снаружи — порядок, привычные правила, обыденность. Внутри — тайный слой, где скрываются настоящие силы, управляющие происходящим. Такой мотив встречается во многих культурах, религиях и литературных традициях, но у них он приобрел современный, почти киберпанковский вид. Нео не просто герой, который спасает мир. Он человек, который учится сомневаться в самой структуре мира. А это уже совсем другое кино. Особенно интересно то, что их видение не было холодным или механическим, как иногда бывает у авторов, увлеченных технологиями. Напротив, в основе «Матрицы» лежит очень человеческое чувство. Это ощущение, что обычная жизнь может быть тесной, поддельной или недостаточной, что где-то за пределами повседневности существует нечто большее, и к этому большему нужно пробиться через страх, боль и неуверенность. Именно поэтому фильм так сильно действует на зрителей с самых разных поколений. Он говорит не только о компьютерах, но и о внутреннем пробуждении.
Если смотреть на режиссерскую логику Вачовски, становится ясно, что они любили точность. Их фильмы редко строятся на случайных эмоциях. Каждый визуальный элемент связан с идеей, каждый персонаж выполняет не только сюжетную, но и символическую функцию. Морфеус становится проводником веры. Тринити воплощает верность и действие. Агент Смит — механизм подавления, который умеет принимать человеческий облик. Даже сам Нео не выглядит обычным супергероем. Он больше похож на человека, которого долго подводили к моменту выбора. Их путь к «Матрице» нельзя отделить от интереса к поп-культуре вообще. Они росли на комиксах, фантастике, боевых искусствах, философских текстах и визуальной культуре, в которой границы между массовым и интеллектуальным давно начали размываться. Это позволило им построить фильм, который работает сразу на нескольких аудиториях. Один зритель видит захватывающий экшен, другой замечает религиозные мотивы, третий считывает аллюзии на симуляцию, контроль и свободу воли. И все трое остаются внутри одной и той же истории. Стоп. Вот в чем редкость этого проекта. Он не пытается объяснить все слишком прямо. Он уважает зрителя. Он предполагает, что человек сам захочет собрать смысл по кусочкам. И это делает фильм живым. Ведь настоящее искусство редко раздает ответы в готовом виде. Оно оставляет следы. Вачовски прекрасно это понимали. Их режиссерская смелость особенно заметна в том, как они работают с жанровой идентичностью. «Матрица» начинается почти как нуарная история о подозрительном мире и скрытом знании. Потом превращается в боевик о побеге и обучении. Затем уходит в научную фантастику. Потом становится философской притчей. И все это не распадается. Наоборот, слои укрепляют друг друга. Такой результат возможен только тогда, когда за камерой стоят авторы с очень ясным внутренним компасом. Интересно и то, что Вачовски не пытались сделать мир фильма уютным или безопасным. Их реальность холодна, резко и временами почти стерильна. Но именно эта холодность усиливает драму. Когда зритель видит безликие офисы, пустые коридоры и бесконечные серые пространства, он начинает ощущать, насколько мощной становится идея побега. Контраст между машинной повседневностью и подпольной борьбой за свободу создает эмоциональный заряд, который не ослабевает до самого конца. Важнейшая часть их видения связана с темой выбора. Вачовски не предлагают герою путь, где судьба все решает за него. Наоборот, они постоянно возвращают нас к моменту внутреннего решения — принять правду или остаться в удобной лжи, рискнуть или отказаться, поверить или отвернуться. Такой подход делает фильм гораздо глубже обычной истории про спасение человечества. Здесь речь идет о цене осознания, и эта цена в фильме всегда высока. Именно поэтому режиссеры так тщательно выстраивали ритм откровений. Сначала зритель слышит намеки, потом получает первые доказательства. Затем сталкивается с переворотом представлений. Вачовски умели дозировать информацию так, чтобы каждый новый слой раскрывал предыдущий, но не разрушал его полностью. Это очень тонкая работа. Если раскрыть слишком много, исчезает загадка. Если скрыть слишком долго, пропадает эмоциональная вовлеченность. «Матрица» находит редкое равновесие между этими крайностями. Не менее важно и то, что их визуальный язык был уже почти готов к моменту, когда проект получил реальное движение. Вачовски не придумывали стиль на ходу. Они пришли с четким ощущением того, как должен выглядеть их мир. Граненые силуэты, темные пальто, зеленые оттенки, замедленное движение, четкая геометрия кадра. Все это работало не как мода, а как система. И именно поэтому фильм так быстро стал культурным ориентиром. Можно сказать, что Вачовски сделали то, что удается очень немногим режиссерам. Они взяли глубоко личные творческие интуиции и перевели их на язык массового кино без потери смысла. Часто в таких случаях студийная система выхолащивает идею. Здесь произошло обратное. Большой экран только усилил ее. Масштаб помог идее звучать громче, а не пустее. Но самое интересное еще впереди.
Потому что когда замысел уже понятен, возникает следующий вопрос. Как этот замысел вообще стал фильмом, если путь к съемкам был настолько непростым? Почему студиям понадобилось время, чтобы поверить в проект? И как именно Вачовски сумели защитить свой необычный подход, не отказавшись от радикальности? Об этом стоит поговорить отдельно, потому что превращение сценария в реальность почти не менее захватывающее, чем сам фильм. История того, как «Матрица» добралась до экрана, сама по себе похожа на сюжет о сопротивлении. У фильма был мощный замысел, но путь к его реализации оказался далеко не прямым. Проекты такого масштаба редко рождаются легко, а в случае «Матрицы» все осложнялось тем, что идея была одновременно коммерческой и слишком необычной. Студии видели потенциал, но не всегда понимали, как именно его продавать. А когда Голливуд не понимает проект, он сначала сомневается, потом торгуется, а уже потом, если повезет, начинает двигаться. Вачовски принесли не просто сценарий, они принесли мир со своими правилами, своим визуальным языком и своей философией. И это сразу стало проблемой для тех, кто привык мыслить в категориях знакомых жанровых формул. На поверхности все выглядело знакомо. Боевик, фантастика, скрытая война, избранный герой. Но стоило чуть глубже заглянуть в ткань истории, и становилось ясно, что фильм хочет говорить о куда более сложных вещах. Именно это напряжение между массовостью и необычностью определило всю производственную судьбу проекта. Сценарий существовал не как случайная черновая идея, а как уже довольно плотная конструкция. В нем чувствовалась любовь к мифологии, философии, комиксам и восточным боевым искусствам. Но для студии такой сплав был рискованным. Риск заключался не только в тематике, но и в том, как все это должно было выглядеть. Вачовски настаивали на конкретной атмосфере, на точной пластике боевых сцен и на визуальных решениях, которые тогда казались смелыми до дерзости. А смелость в индустрии почти всегда вызывает вопрос о бюджете. Именно бюджет стал одной из главных точек напряжения. Чтобы воплотить «Матрицу» так, как задумывали авторы, требовались крупные траты на подготовку, съемки, эффекты, постановку боёв и работу команды специалистов. Студиям было трудно оценить, окупится ли такой эксперимент. Слишком уж необычно выглядела смесь идей. И все же фильм получил зелёный свет, потому что в проекте чувствовалась редкая уверенность. Вачовски не продавали абстракцию, они продавали очень конкретное зрелище. Стоп. В подобных историях всегда есть момент, когда все висит на волоске. И у «Матрицы» этот момент был особенно острым. Если бы продюсеры в какой-то точке решили, что проект слишком странный, фильм мог бы просто не случиться. Тогда мир кино потерял бы одну из самых влиятельных фантастических картин конца века. Но иногда именно упрямство авторов и их ясное понимание материала спасают проект от растворения в студийной осторожности. Большую роль сыграл и тот факт, что Вачовски знали, чего хотят от фильма не только концептуально, но и технически. Они не ограничивались словами вроде «должно быть круто». Им было нужно конкретное ощущение, как камера движется, как боец уклоняется от пуль, как свет ложится на лицо, как тело входит в кадр и выходит из него. Такое внимание к деталям помогает убедить продюсеров, потому что у проекта появляется не только идея, но и форма. А форма в Голливуде часто решает все. Производство фильма также требовало большой подготовки со стороны команды постановки боёв. Здесь уже нельзя было обойтись стандартными дублёрами и случайной хореографией. Актерам пришлось проходить длительное обучение, чтобы движения выглядели не просто убедительно, а почти музыкально точными. В этом и кроется одна из причин, почему «Матрица» производит такое сильное впечатление. В ней физика боёв выглядит одновременно фантастической и дисциплинированной. Ничто не кажется хаотичным. Отдельного внимания заслуживает то, как студийное сомнение в итоге превратилось в поддержку, когда вокруг проекта собирается достаточно талантливых людей
и каждый из них начинает верить в него на своем уровне, сопротивление уменьшается. Оператор, каскадеры, художники, специалисты по эффектам, дизайнеры костюмов, монтажеры, композитор — все они должны были не просто выполнять задачи, а разделять видение. И в «Матрице» это произошло. Фильм получился не потому, что одна большая идея победила систему. Он получился потому, что множество людей собрались вокруг этой идеи и довели ее до формы. Интересно, что сама производственная атмосфера фильма частично отражала его тему. История про пробуждение из иллюзии снималась как проект, где тоже требовалось пробиться сквозь сомнения, ограничения и чужие ожидания. Это почти идеальное совпадение формы и содержания. Когда фильм о сопротивлении сам создается в условиях сопротивления, он приобретает дополнительную энергию. Эта энергия чувствуется на экране, даже если зритель не знает всех закулисных подробностей. Нужно также помнить, что на момент подготовки «Матрицы» Голливуд уже находился на пороге новой технологической эры. Компьютерная графика быстро развивалась, но еще не стала настолько доминирующей, как в следующем десятилетии. Поэтому задача состояла не в том, чтобы полностью заменить реальный трюк цифровой картинкой, а в том, чтобы соединить практическую постановку и новые технологии так, чтобы зритель поверил в происходящее. Это требовало тонкого баланса и большого количества проб. И здесь снова проявляется режиссерская настойчивость Вачовски. Они не хотели, чтобы визуальная сторона просто иллюстрировала сюжет. Им было нужно, чтобы она создавала ощущение новой кинореальности. А это уже совсем другой уровень амбиций. Неудивительно, что подготовка к фильму занимала много времени и включала постоянные обсуждения деталей. В подобных условиях легко потерять цель, но «Матрица» не потеряла. Напротив, напряжение только закалило ее. Нельзя забывать и о том, что сам проект не существовал в вакууме. В конце 90-х зритель уже был готов к более сложным фантастическим историям, но еще не привык к такому плотному сочетанию философии, экшена и киберпанковской эстетики. «Матрица» попала в этот редкий момент, когда аудитория уже хотела чего-то нового, а индустрия еще не до конца понимала, что именно может сработать. Поэтому фильм ощущается одновременно своевременным и опережающим свое время. Когда производственный процесс наконец сдвинулся, стало ясно, что у фильма есть не просто сюжет и стиль, а внутренняя дисциплина. Каждое решение должно было соответствовать общей логике мира. Если предмет выглядел слишком современным, он разрушал ощущение изоляции. Если костюм казался слишком модным, он отвлекал от идеи. Если сцена была поставлена без точного ритма, исчезало чувство угрозы. В этом смысле создание «Матрицы» было не столько съемками, сколько сборкой сложного механизма. И все же за всей этой технологической и организационной точностью скрывалась простая вещь. Авторы очень хотели рассказать историю о человеке, который однажды понимает, что привычный мир держится на лжи. Именно это и дало проекту эмоциональное ядро. Без него фильм превратился бы в набор эффектных решений. С ним он стал чем-то большим. Вот почему история производства так важна. Она показывает, как идея, которая могла показаться слишком странной, сумела пройти через сомнения индустрии и сохранить свою силу. А дальше начинается еще более любопытная часть. Потому что даже когда фильм получил зелёный свет, оставался огромный вопрос: кто именно должен был сыграть этих персонажей? И как менялся кастинг, пока образ Нео, Морфеуса и Тринити не обрел те самые лица, которые сегодня уже невозможно отделить от фильма. Вот об этом и стоит говорить дальше, потому что кастинг «Матрицы» полон по-настоящему удивительных поворотов. Кастинг «Матрицы» — это одна из тех историй, где финальный результат кажется настолько естественным, будто иначе и быть не могло. Но если присмотреться внимательнее, становится ясно, что путь к этим ролям был полон сомнений, отказов и очень смелых решений. Сегодня трудно представить кого-то другого в образе Нео, Тринити или Морфеуса,
Однако в начале пути все выглядело гораздо менее очевидно. Начнем с Нео. Эта роль требовала актера, который мог бы быть одновременно обычным человеком и фигурой почти мифического масштаба. Герой должен был казаться немного потерянным, внутренне напряженным и при этом способным пройти через радикальное преображение. Киану Ривз оказался очень точным выбором именно потому, что в нем уже было это сочетание уязвимости и скрытой силы. Он не играл Нео как напыщенного спасителя. Наоборот, он делал его тихим, внимательным и постепенно раскрывающимся. И это сработало великолепно, но путь к этому выбору был не мгновенным. Режиссеры и студия рассматривали разные варианты, потому что для такой крупной роли нужен был не только талант, но и определенный тип звездной привлекательности. Фильм требовал лиц, которые зритель мог бы принять как современного героя, но при этом почувствовать в нем нечто интуитивно странное, как будто этот человек и правда способен выйти за пределы обычной реальности. Киану Ривз идеально попал в эту точку. Его экранная сдержанность стала преимуществом, а не недостатком. Интересно, что рядом с ним стоит еще один сильный актерский выбор — Лоренс Фишбёрн в роли Морфеуса. Этот персонаж должен был звучать как голос убеждения. Он не просто объясняет правила мира. Он верит в Нео так, будто сам является частью древнего пророчества. Фишбёрн принес в образ необычное достоинство и спокойствие. В его исполнении Морфеус не кажется фанатиком. Он кажется человеком, который принял истину и теперь несет эту истину другим с твердостью и почти церемониальной силой. А вот Тринити стала отдельной удачей. Кэрри-Энн Мосс не была самым очевидным выбором для массового зрителя до выхода фильма, но именно это и сделало ее кастинг таким сильным. Тринити нельзя было играть как второстепенную спутницу героя. Она должна была быть самостоятельной силой, человеком действия и эмоций одновременно. Мосс дала ей точность, внутренний холод и верность, которые превращают персонажа в нечто большее, чем просто любовный интерес. В ее образе есть дисциплина, храбрость и очень тихая, почти невидимая ранимость. Отдельная история связана с тем, что в процессе подготовки к фильму обсуждались и другие звезды. Некоторые имена позже стали почти легендарными, потому что они показывают, как легко могла измениться судьба проекта. Когда зрители узнают, что кто-то из крупных голливудских актеров отказался от роли, это часто звучит как любопытная деталь. Но в случае «Матрицы» такие отказы действительно важны. Они показывают, насколько рискованным казался фильм людям, которые привыкли выбирать более понятные и безопасные проекты. Именно здесь становится заметно, насколько хорошо Вачовски понимали своих персонажей. Они не искали просто известные лица. Им были нужны люди, способные играть не столько внешнюю уверенность, сколько путь внутреннего изменения. Нео должен был выглядеть как человек, который в начале истории еще не знает, кем станет. Морфеус должен был внушать доверие почти на уровне веры. Тринити должна была быть одновременно загадочной и абсолютно реальной, живой, точной, физически убедительной. Это сложная комбинация, и далеко не каждый актер мог бы справиться с ней. Кастинг агента Смита тоже оказался очень удачным. Хьюго Уивинг привнес в образ холодную вежливость и почти пугающую механическую элегантность. Его персонаж опасен не только силой, но и абсолютной уверенностью в собственной правоте. Это особенно страшно, потому что такой злодей не выглядит хаотичным. Он выглядит как человек, который давно превратил подавление в систему. И именно поэтому агент Смит так запоминается. Он не просто антагонист. Он идеальная форма контроля, которая научилась говорить человеческим голосом. Есть и другие персонажи, чьи исполнители оказались чрезвычайно точными по тону. Например, образ Цифера в исполнении Джо Пантолеано работает именно потому, что этот герой не является картонным предателем. Он уставший, раздраженный, жаждущий удобства и готовый обменять истину на комфорт. Пантолеано делает его неприятным, но понятным.
И в этом его сила. Зритель видит не просто злодея, а человека, которого соблазняет легкий выход из трудной реальности. А теперь важно сказать вот что. Хороший кастинг в «Матрице» не сводился к поиску известных лиц. Он строился вокруг химии между персонажами. Нео должен был вызывать доверие у Морфеуса. Тринити должна была оказаться одновременно защитницей и равной. Агент Смит должен был выглядеть так, будто он способен сломать любого не силой, а самим присутствием. Все эти связи работают только тогда, когда актеры взаимодействуют не отдельно, а как единая система. Стоп. Вот почему даже самые маленькие сцены в фильме цепляют сильнее, чем многие большие. Потому что там нет случайной игры. Есть ощущение, что каждый взгляд, каждый поворот головы и каждая пауза заранее встроены в общий ритм. Именно это и создает то странное чувство правды, которое возникает даже в абсолютно фантастическом мире. Нельзя не упомянуть и о том, насколько физически тяжелой была подготовка актеров. Для таких ролей недостаточно было просто учить текст. Нужно было научиться двигаться как бойцы, держать корпус, владеть дыханием и выдерживать длинные репетиции. Это особенно важно в «Матрице», где тело героя становится частью его убеждения. Пробуждение здесь не только ментальное. Оно телесное. Человек учится иначе стоять, иначе смотреть, иначе двигаться. И актеры должны были передать это очень точно. Именно поэтому роли в «Матрице» выглядят так органично. Ни один из центральных актеров не кажется случайным. Киану Ривз делает Нео хрупким и сильным одновременно. Лоренс Фишбёрн превращает Морфеуса в фигуру веры. Кэрри-Энн Мосс соединяет в Тринити точность и эмоцию. Хьюго Уивинг создает одного из самых запоминающихся с антагонистов конца века. Даже второстепенные роли подчеркивают общий ритм фильма, а не отвлекают от него. Есть еще один важный момент. Кастинг «Матрицы» работал не только на экранную магию, но и на долговечность фильма. Когда мы думаем о «Матрице» сегодня, мы почти не отделяем идеи от лиц. Это значит, что актерский ансамбль стал частью самой концепции. Слишком часто бывает так, что фильм держится на эффекте момента, но не на лицах. Здесь произошло обратное. Лица и идеи слились в одно целое. Именно поэтому любые разговоры о почти сыгравших в данном случае особенно интересны. Они напоминают нам, как тонко устроено кино. Достаточно изменить один элемент, и весь баланс может сместиться. Нео, сыгранный иначе, мог бы стать более жестким или более холодным. Морфеус в другом исполнении мог бы выглядеть проповедником. Тринити в менее точном образе могла бы потерять свою самостоятельность. Фильм сохранился именно потому, что кастинг оказался удивительно точным по внутреннему ощущению. Дальше нас ждет самое важное из того, что делает «Матрицу» эмоционально сильной. Когда зрители видят героев на экране, они воспринимают их не только как части сюжета, но и как носителей очень конкретных архетипов. Нео как сомневающийся избранный, Морфеус как проводник, Тринити как вера, переходящая в действие. Агент Смит как система, которая умеет маскироваться под разум. И чтобы понять, почему эти образы так сильно работают, нужно поговорить о самих персонажах, об игре актеров и о том, как их характеры строят смысл фильма изнутри. Если кастинг «Матрицы» был точным, то актерские работы сделали его по-настоящему незабываемым. Здесь никто не играет просто роль в боевике. Каждый центральный персонаж несет на себе отдельную идею, и актеры превращают эти идеи в живые человеческие образы. Именно поэтому фильм до сих пор ощущается не как набор эффектных сцен, а как история о людях, которым приходится меняться быстрее, чем они успевают привыкнуть к себе прежним. Нео в исполнении Киану Ривза — это, пожалуй, один из самых удачных примеров героя, который сначала почти исчезает в собственной неуверенности, а потом постепенно собирает себя заново. Ривз играет Томаса Андерсона как человека, которому тесно в повседневности, но который еще не знает, откуда приходит это чувство тесноты. В его взгляде всегда есть легкое опоздание, будто мысль опережает слова.
Это очень точно для персонажа, который живет на границе двух миров и пока не понимает, к какому из них принадлежит. Сила Ривза в этой роли в том, что он не пытается выглядеть самым крутым человеком в комнате. Наоборот, он позволяет Нео быть растерянным, почти неловким, иногда молчаливым до предела, и именно это делает превращение героя убедительным. Когда персонаж начинает принимать свою новую реальность, мы чувствуем не просто сюжетный скачок, а внутреннее взросление. Это редкий случай, когда сдержанность актера становится ключом к эмоциональной мощности фильма. Лоренс Фишбёрн делает Морфеуса фигурой почти мифической, но при этом не отрывает его от человеческого измерения. Морфеус в его исполнении не холодный пророк и не безошибочный мудрец. Он человек с абсолютной убежденностью, и эта убежденность передается через голос, осанку и очень спокойную манеру держаться. Фишбёрн не повышает значение героя искусственно. Он просто играет человека, который знает, зачем он здесь, и именно эта определенность заставляет слушать каждое его слово. Морфеус важен еще и потому, что он служит зеркалом для Нео. Если Нео сомневается, то Морфеус верит. Если Нео ищет, то Морфеус уже нашел смысл и теперь передает его дальше. В актерской игре Фишбёрна есть то, что можно назвать духовной силой без пафоса. Он не давит на зрителя величием. Он убеждает внутренней собранностью. Благодаря этому Морфеус становится не просто наставником, а человеком, которому хочется довериться, даже если ты еще не понимаешь, во что именно тебя просят поверить. Кэрри-Энн Мосс в роли Тринити совершает не менее важную работу. Ее героиня могла бы легко превратиться в типичный образ сильной женщины из боевика, но Мосс делает из нее нечто более сложное. Тринити одновременно точна, сдержана, уязвима и абсолютно собрана. Ее внешняя холодность не делает персонажа далеким. Наоборот, она усиливает ощущение, что перед нами человек, привыкший действовать быстро и не тратить лишние слова. Но за этим контролем все равно чувствуется эмоция, и именно она делает образ живым. Тринити в исполнении Мосс особенно важна для внутренней архитектуры фильма, потому что она не просто спутница главного героя. Она одна из тех, кто знает цену решению. В ее взгляде всегда есть нечто большее, чем профессиональная собранность. Есть вера, есть личная история, есть то напряжение между долгом и чувством, которое делает персонажа глубже любой функциональной роли в сюжете. Мосс играет ее так, что каждое движение выглядит продуманным, но не механическим. Хьюго Уивинг в роли агента Смита — это отдельный разговор, потому что здесь мы видим один из самых запоминающихся экранных образов конца 90-х. Смит страшен не громкостью, а точностью. Уивинг играет его как систему, которая научилась говорить с человеческим лицом. В его манере есть вежливость, почти скучная формальность, и при этом полное отсутствие сочувствия. Это пугает сильнее любого крика. Смит выглядит как человек, для которого живое существование уже давно стало проблемой, подлежащей устранению. Самое интересное в игре Уивинга то, что он не изображает злодея как хаотичную угрозу. Он изображает порядок, доведенный до бесчеловечности. Поэтому агент Смит так запоминается. Он не просто враг, он идея контроля, доведенная до предельной формы. И чем спокойнее он говорит, тем страшнее звучат его слова. Такой подход делает персонажа универсальным символом подавления, который легко выходит за рамки конкретного сюжета. Джо Пантолеано в роли Цифера добавляет в фильм очень важный оттенок. Его персонаж не великий злодей и не идеолог. Он усталый человек, которому надоела боль, неопределенность и тяжесть правды. Пантолеано играет его без лишнего оправдания, но и без карикатуры. Цифер неприятен, потому что он понятен. Он выбирает комфорт, даже если за комфорт приходится платить предательством. И именно это делает его особенно трагичным. В нем нет величия падшего героя. В нем есть банальная человеческая слабость. Это важно, потому что «Матрица» не строит свой конфликт только на героизме и злодействе. Она постоянно показывает выбор,
между трудной истиной и удобной ложью. И Цифер становится живым воплощением этого выбора. Пантелеана делает его раздраженным, нервным, почти жалким, но при этом абсолютно правдоподобным. Такой персонаж нужен фильму не меньше, чем идеальный герой, потому что он показывает, насколько соблазнительной может быть иллюзия покоя. Глория Фостер в роли Оракула создает в фильме очень особую интонацию. Ее персонаж не давит авторитетом, не произносит слова как приговор. Оракулу Фостер кажется мягким, терпеливым и чуть ироничным, но именно в этой мягкости скрыта сила. Она не навязывает истину, она помогает человеку самому дойти до нее. В результате сцены с Оракулом не выглядят как типичная экспозиция. Они ощущаются как момент внутреннего сдвига, после которого герой уже не может остаться прежним. Стоп, вот что особенно красиво в «Матрице». В ней почти нет роли, которая существует сама по себе. Каждый персонаж встроен в систему смыслов, и если один элемент не сработает, рассыпается вся конструкция. Но здесь актеры не просто справляются. Они создают ощущение, что этот мир существует независимо от камеры. А это очень редкое качество. Отдельно стоит сказать о второстепенных образах, потому что они тоже помогают удерживать атмосферу фильма. В таких ролях особенно заметно, насколько точен общий тон. Здесь нет ощущения случайных лиц. Даже короткое появление персонажа несет на себе часть общей идеи о мире, где все подчинено контролю, бегству или пробуждению. Именно поэтому фильм кажется цельным. Он не распадается на главных и не очень важных героев. Все они работают на одну общую нервную систему. Актерская игра в «Матрице» особенно сильна потому, что она постоянно балансирует между внутренним и внешним. Персонажи почти всегда говорят сдержанно, но за этой сдержанностью чувствуется колоссальное давление. Это делает фильм не только зрелищным, но и эмоционально плотным. Зритель не просто следит за событиями. Он считывает напряжение между словами, паузами и жестами. И в этом смысле игра актеров работает даже тогда, когда диалогов немного. Есть еще один важный момент. «Матрица» никогда не просит актеров быть реалистичными в обычном бытовом смысле. Ей нужно не бытовое правдоподобие, а правдоподобие легенды. И именно это редкое качество все ключевые исполнители ловят очень точно. Киану Ривз делает Нео человеком, который постепенно становится больше себя. Лоренс Фишбёрн делает Морфеуса верующим, без фанатизма. Кэрри-Энн Мосс превращает Тринити в фигуру действия и преданности. Хьюго Уивинг создает холод ужаса. Джо Панталеано показывает слабость без маскировки. Глория Фостер добавляет фильму почти мистическую интонацию. Когда все это складывается вместе, возникает не просто ансамбль, а живой механизм. И именно этот механизм заставляет фильм работать на уровне, который трудно подделать. Можно копировать визуальные приемы «Матрицы», можно повторять ее замедленные движения и зелёную гамму, но без такого актерского баланса фильм быстро распадается, потому что в основе успеха здесь лежит не только стиль, но и человеческое присутствие. Дальше логично перейти к тому, как эта актерская энергия встроена в саму форму повествования. Ведь «Матрица» — это не только набор ярких ролей. Это еще и очень точно выстроенная история, где каждый поворот, каждое открытие и каждый шаг героя отражают общую тему пробуждения. И если разобраться в структуре сюжета, становится понятно, почему фильм так мощно удерживает внимание от первой минуты до последней. «Матрица» построена так, что ее сюжет работает сразу как приключение, как расследование и как история инициации. Снаружи это фильм о человеке, который узнает страшную правду и вступает в борьбу с системой. Но внутри это еще и очень аккуратно собранный путь от сомнения к знанию, от пассивности к действию и от внутренней раздробленности к ясному выбору. Именно поэтому сюжет удерживает внимание так прочно. Он постоянно меняет уровень смысла, но не теряет направления. В самом начале мы видим Томаса Андерсона как человека, живущего двойной жизнью. Днем он выглядит обычным офисным сотрудником,
а ночью превращается в хакера Нео. Уже здесь заложена важная тема раздвоенности. Он существует между двумя идентичностями, и это не просто удобная сюжетная деталь, а первый намек на более глубокую структуру фильма. Реальность героя расколота еще до того, как он узнает об этом словами. Вачовски показывают, что внутренний конфликт часто появляется раньше, чем внешнее объяснение. Потом фильм постепенно вводит нас в зону сомнений. Нео получает странные сигналы, чувствует, что за привычной поверхностью скрывается нечто большее, и начинает идти по цепочке намеков, которая ведет его к Морфеусу. Этот этап очень важен, потому что он построен не на резком перевороте, а на нарастании тревоги. Зритель вместе с героем сначала не понимает, что именно происходит, но ощущает, что мир уже не так надежен, как казался. Хороший сюжет умеет создавать именно такое состояние. «Матрица» делает это почти безупречно. Когда герой сталкивается с выбором между красной и синей таблеткой, фильм перестает быть просто рассказом о загадочном мире и становится историей о принятии знания. Этот момент знаменит не только как культурный символ, но и как важнейшая структурная точка. Здесь сюжет буквально предлагает зрителю и герою один и тот же вопрос: готов ли ты увидеть правду, если она разрушит твой комфорт? Такую сцену невозможно заменить обычной экспозицией. Она превращает сюжет в моральное испытание. После этого начинается вторая большая фаза истории. Нео выходит за пределы прежней жизни и попадает в новый мир, где действуют другие правила. Это классический элемент повествования, но в «Матрице» он подан очень современно. Герой не просто переходит через порог. Он понимает, что его прежнее понимание реальности было конструкцией, удобной, но ложной. Это дает фильму эмоциональный свес. Человек не теряет только привычный быт. Он теряет саму основу того, как видел мир. Очень сильная сторона сценария состоит в том, что он не торопится объяснять все сразу. Вачовски понимают, что зрителю нужно время, чтобы пережить шок вместе с героем. Поэтому новые сведения идут дозированно. Мы узнаем о машинах, о людях, о борьбе сопротивления, о роли матрицы как системы контроля. Но каждый новый фрагмент не закрывает загадку полностью, а открывает еще одну дверь. Такой способ подачи информации удерживает напряжение и делает мир живым. Стоп. Вот здесь особенно заметно, насколько фильм уважает интеллект зрителя. Он не говорит «вот правило», «вот злодей», «вот решение». Он подводит к пониманию постепенно, как будто предлагает самому собрать картину из осколков. И именно это создает эффект вовлечения, который у многих зрителей остается даже после финальных титров. Структура сюжета «Матрицы» еще и очень удачно связывает внешний конфликт с внутренним. Снаружи есть война против машин, погони и опасные вылазки. Внутри есть вопрос, кем является Нео на самом деле. Эти два уровня не существуют отдельно. Каждое столкновение в физическом мире одновременно отражает внутреннее состояние героя. Когда он учится верить в свои силы, он меняет и свое положение в истории. Когда он сомневается, его тело и действия тоже становятся неуверенными. Это делает повествование цельным и очень сильным. Отдельно стоит сказать о темпе. «Матрица» не построена как непрерывная экшн-машина. В ней есть паузы, разговоры, моменты тишины и сцены обучения. И это очень важно, потому что именно на этих участках фильм накапливает смысл. Если бы он все время только мчался вперед, философская и эмоциональная составляющая просто утонула бы в динамике. Но Вачовски выстраивают ритм так, чтобы каждая пауза работала на следующий взрыв энергии. Обучение Нео тоже является частью структуры, а не просто набором тренировочных сцен. Это момент, когда герой начинает пересобирать себя. Он уже не тот человек, который сидел за компьютером в комнате, но и тем, кем станет в финале, он еще не является. Между этими состояниями и лежит основное пространство фильма. Герой должен научиться не только драться или прыгать. Он должен перестать мыслить как пленник. И это гораздо труднее, чем кажется.
Одно из лучших решений сценария заключается в том, что он делает рост героя видимым почти физически. С каждым шагом Нео становится увереннее, но его уверенность не падает с неба. Она строится через сомнение, ошибку, боль и повторное усилие. Такой подход вызывает доверие, потому что зритель видит цену изменения. В историях о избранном часто есть опасность слишком легкого возвышения героя. Здесь этого нет. «Матрица» показывает путь, а не магический подарок. Конфликт с агентами тоже встроен в сюжет очень умно. Это не просто драки ради зрелища. Агенты представляют собой тотальный контроль системы. Поэтому каждая встреча с ними ощущается как столкновение не с отдельными врагами, а с самой архитектурой мира. Из-за этого напряжение не снижается даже тогда, когда сцена заканчивается. Зритель понимает, что проблема глубже, чем один бой. Перед ними не локальная угроза, а структура подавления. Финальная часть истории особенно сильна потому, что она не сводится к простой победе над врагом. Нео проходит через важнейший внутренний порог. Он перестает быть человеком, который только ищет смысл, и начинает действовать из нового понимания себя. Это не означает, что все вопросы сняты. Наоборот, фильм оставляет пространство для продолжения и для размышления. Но главное уже произошло. Герой больше не находится в состоянии пассивного ожидания. Очень удачно работает и то, как фильм распределяет открытия. Нео узнает правду не одним тяжелым объяснением, а серией откровений. Каждая из них меняет угол зрения и усиливает предыдущее. Сначала мы видим странности, потом узнаем устройство мира, затем понимаем цену сопротивления, потом начинаем видеть угрозу в новом масштабе. Это почти идеальная драматургия постепенного расширения картины. Если смотреть на «Матрицу» как на историю, то она удивительно точно следует древней схеме путешествия героя, но при этом не выглядит старомодно. В ней есть вызов, переход, испытание, наставник, ложный выбор, кризис и пробуждение. Однако все это подано через современный городской ритм, цифровую тревогу и визуальный стиль конца XX века. Поэтому фильм не кажется учебником по мифологии. Он кажется живым, нервным и современным. Именно сюжетная архитектура делает «Матрицу» неразрывной. От сцены к сцене фильм не просто рассказывает, что происходит, а меняет наш способ смотреть на происходящее. Это очень сильный прием, когда история не только движется вперед, но и перестраивает саму рамку восприятия, она остается в памяти надолго. «Матрица» делает это постоянно. В следующей части мы перейдем к тому, где эта история буквально обретает свой визуальный мир, потому что сюжет «Матрицы» нельзя отделить от места, где он разворачивается. Город, коридоры, серверные, крыши, офисы и скрытые пространства не просто служат фоном. Они формируют ощущение контроля, клаустрофобии и выхода за пределы видимого. И именно там становится особенно заметно, как фильм использует реальные и искусственные пространства, чтобы превратить обычную Землю в территорию тревоги и выбора. The Matrix was filmed largely in Sydney, Australia. And that choice mattered more than many viewers realized. The city gave the film a flexible urban landscape, one that could stand in for an anonymous, controlled metropolis without calling too much attention to itself. That anonymity helped the Wachowskis build a world that feels familiar and strange at the same time, which is exactly what the story needed. What makes the locations so effective is that they rarely feel like glamorous movie backlots. Instead, they feel functional, industrial, and slightly uncomfortable. Office corridors, rooftops, alleyways, and warehouse-like interiors all reinforce the idea that this world is organized, monitored, and stripped of warmth. The setting is not just background, it becomes part of the film's argument about control and conformity. A big reason the city works is that The Matrix uses ordinary architecture and then transforms it through framing, color, and movement. A plain building can look oppressive when shot with hard lines and cold tones.
A simple hallway can feel like a trap if the camera treats it like a machine corridor rather than a human space. That visual strategy turns Sydney into a kind of symbolic maze, where the characters are always moving through systems they do not fully control. The film's most memorable spaces are often transitional ones. Phones, elevators, stairwells, loading bays, hotel lobbies, and office floors all matter because they represent thresholds. In a story about crossing from illusion to truth, thresholds are everything. They are the places where one reality gives way to another, and The Matrix repeatedly uses those places to remind us that the world is layered and unstable. One of the smartest decisions in the production was to shoot scenes in locations that could feel impersonal without becoming visually empty. The movie needs the audience to believe that the Matrix is a constructed system, not just a digital effect. Real locations help ground that belief. When Neo walks through a workplace or a street, the material details make the fantasy more convincing. The viewer senses that the world has weight, even when it is about to be revealed as artificial. The rooftops are especially important. They are one of the most obvious visual symbols in the film because they represent both danger and freedom. Up there, the characters are no longer hidden inside the routines of the city. They are exposed to open space, but that openness is frightening too. It is a perfect metaphor for the film's central idea. To be free is not always to be safe. Sometimes it means stepping into risk with your eyes open. That same idea applies to the underground spaces in the film. Hidden rooms, base-like interiors, and secret meeting zones create the feeling that truth lives below the surface. This is more than just a cool visual contrast. It reflects the structure of the story itself. The world above is ordinary and controlled. The world below is hidden, dangerous, and real. The set design repeatedly reinforces that split without needing to explain it in dialogue. The production also used spaces that could support the film's physical action. The martial arts sequences and stunts required areas where the performers could move precisely and where the camera could track movement cleanly. That is why the locations feel so choreographed. They are not just places where scenes happen. They are arenas built for movement, with architectural lines that let the audience read every shift in position. There is also a thematic reason the film avoids overly colorful or luxurious settings. The Matrix wants the viewer to feel that comfort can be a trap. If the locations were too beautiful or too obviously cinematic, they would soften the warning at the heart of the story. By using cooler, flatter, and more industrial environments, the filmmakers keep the mood alert and uneasy. That unease is one of the film's biggest strengths. The real city also helps the movie create a world that seems lived in rather than invented from scratch. Even when the story becomes highly conceptual, the physical surroundings keep it believable. You can feel the weight of concrete, glass, metal, and shadow. That tactile quality matters because the entire premise depends on making an artificial world feel physically convincing. The more real the setting looks, the stronger the eventual revelation becomes. The urban spaces also mirror the emotional state of the characters. Neo begins the film enclosed, unsure, and disconnected. The city feels like a place of surveillance and routine, which fits his life perfectly. Once he begins to move through hidden routes and secret spaces, the world itself starts to feel different. This is one of the cleverest things about the movie's geography. The environment changes in meaning as Neo changes in understanding. The production design and location work also support the film's recurring contrast between flow and interruption. Long hallways, open floors, and metal staircases create visual lines that can suddenly be broken by violence, speed, or impossible movement. That contrast makes the action feel even sharper.
The audience is not only watching a fight, they are watching a controlled system being violently interrupted. In a deeper sense, the Sydney locations help. The Matrix maintain its strange balance between the global and the local. The story is set in an unnamed, almost universal city, but the actual physical place gives it texture. This combination is powerful because it lets the film feel both specific and universal. It is not about Sydney, exactly, and yet the real geography matters because it keeps the fantasy from floating away. What the audience ultimately remembers is not the location in the tourism sense, but the emotional logic of the spaces. The city is a puzzle, the interiors are traps, the rooftops are risks, and the hidden rooms are passages to truth. That is why the film's spaces remain memorable long after the plot details blur. They do not just hold the story, they express it. In the next part, the focus will shift from space to motion, because The Matrix is also famous for changing the visual language of action cinema. The film's bullet time effects, camera techniques, and choreographed movement did not simply look new. They changed what audiences expected a fight scene could do. That transformation deserves its own deep look. The Matrix changed action cinema because it made motion itself feel like an idea. Before this film, audiences had seen slow motion, wire work, and stylized fight choreography, but they had not seen them combined in a way that made the camera seem to step outside normal time. That is why the famous bullet dodging imagery did not just look impressive. It felt like a new visual language. What made this breakthrough so powerful was not only the effect itself, but the logic behind it. The camera no longer behaved like a passive observer. It became a mind moving around the scene, choosing impossible angles, freezing one instant while the rest of the world kept moving in fragments. That visual choice fit the story perfectly because The Matrix is about perception, control, and the ability to see the system from outside its own rules. The famous bullet time shots were built from a combination of practical choreography and innovative camera work. The actors and stunt performers had to execute movement with extreme precision because the effect only works when the physical action is convincing. If the body language looks fake, the illusion collapses. In other words, the technology did not replace performance, it demanded better performance. That is one of the most important reasons the film still holds up. The visual effects are not floating on top of weak action. They are rooted in disciplined physical work. The audience sees impossible things, but those impossible things are anchored by real timing, real balance, and real spatial awareness. The result is a strange blend of realism and fantasy that became instantly influential. The film's visual effects also mattered because they did something more subtle than spectacle. They taught viewers how to feel power differently. In an ordinary action scene, speed is usually tied to momentum. In The Matrix, speed can become stillness. A character can move so skillfully that the world around them seems to hesitate. That reversal of expectation is part of why the movie felt revolutionary. It redefined what strength looked like on screen. There is also a philosophical layer to the effect. Bullet time is not just about dodging bullets. It is about seeing the structure of a moment while everyone else is trapped inside it. That makes the effect feel almost metaphysical. The hero is not merely faster, he is perceiving reality on a different level. This is why the technique is so tightly linked to the movie's themes of awakening and transcendence. The Wachowskis used the effect sparingly enough that it never became routine inside the film. That matters a lot. If every scene were full of visual tricks, the audience would get used to them. But because the movie reserves the most striking moments for carefully chosen beats, each use feels like a revelation. The technique becomes punctuation instead of noise.
The hand-to-hand combat scenes also deserve attention because they carry the same sense of precision. The choreography draws heavily from martial arts traditions, but it is filtered through a sleek, stylized science fiction lens. The fights do not try to look messy or brutally realistic in the modern sense. They are cleaner, sharper, and more geometric. That gives them a timeless quality. They feel designed, almost architectural. The camera work supports that design beautifully. Instead of staying neutral, it often tracks bodies in ways that emphasize lines, arcs, and spacing. You can almost feel the geometry of the frame. This is part of why The Matrix became so influential for later action films, video games, commercials, and even music videos. It showed that a fight scene could be choreographed like a visual essay, not just an exchange of punches. A lot of films copied the surface of The Matrix in the years that followed. They borrowed the black clothing, the sunglasses, the green tint, and the slow-motion dives. But what many of them missed was the underlying discipline. The visuals worked in The Matrix because they were tied to story, character, and concept. The effect meant something. It was not a decorative flourish. That is especially true in the lobby sequence and the rooftop scenes, where movement, space, and danger all collide. The camera captures the characters as if they are stepping in and out of time itself. The environment seems to stretch around them. Glass shatters, bodies pivot, bullets freeze in the air, and the image briefly becomes a diagram of conflict rather than a simple recording of it. This is where the film's ambition is easiest to see. Another reason the visual effects were so memorable is that they made the impossible look controlled. There is a huge difference between chaos and mastery. The Matrix never wants its audience to feel like the world is breaking apart randomly. It wants the viewer to feel that reality has rules, and that the characters who understand those rules can bend them. That sense of mastered impossibility is one of the film's greatest achievements. The technical team behind these scenes had to solve problems that did not have standard answers. How do you make a body appear to hover in a frozen moment? How do you combine practical movement with digital enhancement so that the seam stays invisible? How do you create momentum without losing clarity? The film answered those questions by blending old-fashioned craft with new technology. That combination is why the results still look vivid. What also stands out is how the effects support emotion. When Neo first begins to understand what is happening around him, the visual style changes in step with his awareness. The audience does not merely watch a technical demonstration. They feel a shift in consciousness. That is rare. Most visual effects impress the eye first and the heart later, if at all. The Matrix does both at once. The success of these effects had a long ripple effect across the industry. Filmmakers began to think more seriously about how digital tools could expand action language rather than simply replace physical filmmaking. Audiences, in turn, became more visually literate. After The Matrix, people expected action scenes to do more than explode. They expected them to make a statement. There is also a strong connection between bullet time and the film's larger idea of breaking programming. The image of a character leaning away from incoming bullets feels like a visual metaphor for escaping a system written to predict and control behavior. The hero does not simply react faster. He refuses the rules that the world thought were absolute. That is why the image became so iconic so quickly. It operates on both a literal and symbolic level. By the end of the film, the audience has not just seen a set of impressive effects. They have learned a new grammar for action and identity. The body can signal knowledge. Movement can express awakening. Time can be stretched to reveal truth. That is a lot for one film to accomplish, and it explains why
The Matrix is still discussed whenever people talk about breakthrough visual design. In the next part, the focus will shift from motion to mood. The look of the Matrix is not only about special effects. It is also about cinematography, color, costume, production design, and the way every visual choice tells us something about control, alienation, and hidden reality. That layer is just as important as the famous action scenes, because it gives the whole film its unforgettable atmosphere. The Matrix looks the way it does because every visual choice was made to support its ideas, not just to make the film look cool. The cinematography, the color palette, the costumes, and the production design all work together to create a world that feels controlled, drained, and slightly unreal. That visual unity is one of the main reasons the film still feels so distinct more than 2 decades later. Bill Pope's cinematography gives the movie its cold, disciplined surface. The camera often frames characters with hard lines, narrow spaces, and a sense of pressure around the edges. Even in scenes with open movement, there is usually a feeling that the frame itself is containing the characters. That visual pressure matches the story, because these people are living inside a system they do not fully understand. The color design is just as important. The green tint associated with the Matrix world makes everyday spaces feel sickly, artificial, and computational. It is subtle enough that it does not distract from the action, but strong enough that the audience feels the difference between the false world and the outside world almost immediately. That choice became one of the film's most recognizable signatures. This visual distinction is not only aesthetic. It helps the audience process layers of reality. When the movie shifts between the Matrix and the real world, the audience can sense the transition before they consciously analyze it. That is a very smart storytelling tool. Great visual design often works that way. It teaches the viewer what to feel before the film explains why. The production design reinforces the theme of control through architecture. The environments inside the Matrix tend to be clean, rectilinear, and impersonal. Offices, corridors, and public interiors look standardized, almost as if they were built to reduce individuality. Outside that system, the world feels rougher and more industrial, but also more honest. The difference between these spaces is emotional as much as visual. Costume design plays a huge role in establishing the movie's identity. The long black coats, fitted leather, dark glasses, and restrained silhouettes turn the characters into figures of precision and mystery. These costumes are not just fashionable. They flatten ordinary identity and make the characters feel like they belong to a secret order. At the same time, the clothing is practical enough to support movement, which keeps the look grounded in action rather than fantasy. What is interesting is that the costumes also communicate hierarchy and function. Morpheus looks like a leader. Trinity looks like someone who moves through danger without hesitation. Neo begins in ordinary clothing and gradually becomes visually aligned with the group's sharper, more defined appearance. That change matters because it mirrors his evolution. The clothes are part of his transformation into someone who belongs to the truth rather than the illusion. The film's visual style also depends on contrast. Sharp surfaces are set against darkness. Smooth, reflective materials are set against worn industrial textures. Static frames are interrupted by sudden motion. This constant push and pull gives the film its energy. It never settles into a single visual mode for too long, which helps maintain tension. A lot of viewers remember The Matrix for its sleekness, but the film is actually quite rough in some of its textures. Metal, concrete, glass, plastic, and dimly lit interiors all create an environment that feels hard, machine-like, and unforgiving. That roughness is essential. If the world were too polished, it would feel too comfortable.
The film needs a visual language that suggests friction, because friction is one of the ways the story makes change visible. The use of symmetry is another detail worth noting. Many shots are balanced in a way that makes the characters appear trapped inside structure. Doors, windows, hallways, and monitors often create visual frames within the frame. This layering tells us that the world is built from systems inside systems. It is a simple idea, but the film expresses it with great clarity. Lighting also helps establish mood. Faces are often lit in a way that preserves mystery, rather than revealing everything at once. Shadows cover parts of the image, which creates a feeling of partial knowledge. That is very appropriate for a story about hidden truth. The film rarely gives the audience a sense of total visual comfort. Even bright scenes tend to carry an edge of tension. The real brilliance of the visual style is that it makes abstraction feel concrete. The Matrix is about ideas like simulation, control, destiny, and freedom, which could easily become distant or academic if presented badly. But because the film gives those ideas such a strong physical shape, they become emotionally legible. You do not need a philosophy degree to feel what the movie is saying. You can see it in the color of a wall, the shape of a hallway, or the way a character stands in the frame. There is also a strong relationship between style and pace. The film uses stillness before impact. It often lets a shot breathe just long enough to make the next movement hit harder. That rhythm gives the visuals a musical quality. Everything seems measured, as if the film is building a silent beat before releasing action or revelation. One of the most enduring parts of the style is how it makes technology look eerie rather than futuristic in a cheerful sense. Monitors, cables, codes, and machines do not feel sleek. They feel invasive. That design choice matters because it keeps the movie from turning into an optimistic tech fantasy. Instead, technology is presented as something that can absorb, trap, and regulate human experience. The film's look also has a powerful relation to identity. Characters often seem visually isolated even when they are together. The spaces around them feel too large, too empty, or too controlled. That makes every moment of human connection more valuable. When two characters trust each other, the visual field seems to open slightly. When the system closes in, the frame feels tighter. It is subtle, but very effective. What makes all this remarkable is that the style never overwhelms the story. Many visually striking films become so proud of their image that the narrative gets pushed aside. The Matrix avoids that mistake. The visuals are constantly doing work. They are telling us who has power, who is trapped, where the truth hides, and what kind of world these characters inhabit. The movie's visual identity also became culturally iconic because it was so coherent. People did not just remember one shot, they remembered a whole atmosphere. That atmosphere influenced fashion, advertising, game design, television, and later sci-fi films. It became a visual shorthand for hidden systems, urban control, and stylish resistance. That kind of influence only happens when the design is strong from the ground up. Another reason the look remains effective is that it avoids excessive decorative detail. The film is visually memorable, but not cluttered. Every object, color choice, and costume serves a purpose. This restraint gives the image room to breathe. It also helps the story age well, because the film does not rely too heavily on temporary trends that would quickly look dated. In the next part, the focus will move from image to sound. The Matrix would not be nearly as powerful without its score and sound design. Because so much of the movie's tension comes from the way music and audio cues shape the viewer's body reaction. Don Davis's work, along with the film's broader sonic approach, gives the story its pulse. Sound in The Matrix is not just decoration. It is part of the film's nervous system, shaping tension, rhythm,
and emotional weight from the first scenes to the last. The score by Don Davis gives the movie a pulse that feels cold, urgent, and mechanical, but never lifeless. It helps the audience feel that the world is operating under pressure, even when the screen seems calm. One of the most impressive things about the score is how it balances orchestral power with a digital edge. The music often sounds like it belongs to a world where machines and human fear are constantly in contact. That is exactly the right tone for this film. The story is about a system built by machines, but the emotional center is still human. Don Davis understood that the music had to live in both worlds at once. The main theme and recurring motifs do not simply announce action, they create expectation. You can hear the film preparing itself. That is important because the Matrix often moves like a thought process. The music helps translate that mental movement into feeling. It lets the audience sense when danger is approaching, when a reveal is near, or when a character is stepping into a new level of certainty. The score is especially strong because it never overwhelms the image. Some action films use music so loudly that it forces an emotion before the scene has earned it. The Matrix takes a more disciplined route. Its music supports the scene, intensifies it, and then sometimes withdraws just enough to let silence do the work. That restraint makes the soundtrack feel smarter and more memorable. Silence matters a lot in this movie. When the film cuts away from music, the absence becomes expressive. It makes a room feel empty, a corridor feel larger, or a conversation feel more dangerous. Silence can be more threatening than noise when the story is about hidden control and sudden violence. The Matrix uses that principle extremely well. The sound design also helps make the action believable. Every movement carries a clear sonic identity. Footsteps, impacts, mechanical noises, and environmental hums create a world that feels tactile. The audience hears weight, resistance, and pressure. That is crucial because the film's visual style is already stylized. The sound has to keep the experience grounded enough that the audience accepts the impossible things happening on screen. A lot of the movie's strongest scenes depend on contrast between explosive sound and eerie quiet. During moments of combat or revelation, the film often uses sound to sharpen the viewer's attention rather than to flood it. The result is a soundscape that feels carefully sculpted. Nothing sounds accidental. Even the loudest passages feel composed. The score also contributes to the emotional identity of the characters. Morpheus' scenes often feel monumental because the music gives him a sense of arrival. Neo's scenes begin more uncertainly and gradually become more forceful as his confidence grows. Trinity's presence often carries a cool, measured intensity. The music does not tell us what to think about these characters. It helps us feel their roles in the story's structure. One of the reasons the soundtrack remains effective is that it understands suspense as a rhythm, not just a volume level. Suspense comes from waiting, and the music often extends that waiting just long enough to make the next event hit harder. That is why the film can build so much tension, even in scenes where not much physical action is happening. The audience remains alert because the sound tells them something is always about to change. The auditory design of The Matrix also supports the film's broader idea of artificial layers. Some sounds feel slightly detached from their source, which gives the impression that the world is mediated, processed, or simulated. That subtle alien quality is easy to miss on a casual viewing, but it contributes heavily to the movie's atmosphere. Sound, in this case, becomes part of the argument that reality is not as solid as it seems. There is also a deep relationship between sound and movement in the film. When characters fight or leap, the audio often makes the motion feel both precise and weighty. That combination matters because the film wants its action
to seem impossible, but still physically legible. The sound helps bridge that gap. It tells the audience that what they are seeing may violate ordinary rules, but it still has consequences. Another strength of the soundtrack is its consistency with the film's visual minimalism. Because the image design is so clean and controlled, the sound cannot become chaotic without breaking the mood. Instead, it follows the same aesthetic logic: sharp, focused, and deliberate. The result is a total sensory style where image and audio reinforce each other instead of competing. The music also helps define the film's sense of scale. Some moments feel intimate and human, while others feel almost cosmic in their consequences. The score shifts accordingly. It can be low and tense during a quiet exchange, then expand into something much bigger when the story opens onto the larger battle between humanity and the machines. That flexibility gives the movie a surprising emotional range. One of the most underrated aspects of the sound work is how it supports the film's pauses. When Neo hesitates, when a character listens, when a room falls still, the soundtrack knows when not to interfere. That discipline creates confidence. The movie trusts the audience enough to let a moment hang in the air. And because the film has already trained us to listen carefully, those quiet moments feel loaded. The audio effects also give the Matrix world a faintly unnatural texture. Mechanical hums, digital pulses, and controlled noise beds make the environment feel monitored. Even when nothing visibly threatening is happening, the sound suggests a system behind the wall. That is a brilliant way to keep paranoia alive without forcing it through dialogue. What makes the soundtrack and sound design so important overall is that they translate the film's ideas into bodily sensation. You do not just understand that the world is controlled, you feel pressure in the sound. You do not just know that danger is nearby. You hear it entering the space. This is one of the reasons the movie remains so immersive. It operates on the nervous system as much as on the intellect. There is a subtle emotional arc in the soundscape as well. At the beginning, the world feels heavier and more constrained. As the story moves forward, the audio opens up during moments of revelation and resistance. That opening is not a sudden change to happiness. It is a shift from confinement to possibility. The music and sound help mark that journey. The Matrix also benefits from the fact that its sonic identity is memorable without becoming repetitive. A weaker film might lean on one loud motif until it feels exhausting. Here, the soundtrack keeps evolving with the story. That keeps the audience engaged and prevents the style from becoming stale. It is another sign of careful construction. In the end, the sound of The Matrix matters, because it makes the film feel like an event happening in real time inside a controlled machine. The score gives the movie emotion, the effects give it texture, and the silences give it space to breathe. Together they make the world feel complete. In the next part, we move into the deeper symbolic layer of the film. That means the philosophy, the religious echoes, the mythology, and the hidden meanings that made The Matrix so endlessly discussable. The movie is famous not only for how it looks and sounds, but for the way it invites viewers to read it as a modern myth. The Matrix is one of those rare films that can be enjoyed as pure entertainment and also studied as a philosophical puzzle. On the surface, it is a story about escape, resistance, and hidden truth. But underneath that surface, it keeps opening into questions about reality, identity, belief, and freedom. That is why the film has lasted so long in public discussion. It does not simply end when the credits roll. It keeps asking questions after the movie is over. At the center of the film is the idea of illusion versus truth. The world most people live in is comfortable, familiar, and false. The real world is harsh, difficult, and liberating.
That tension is the engine of the entire story. The movie does not claim that truth is easy. In fact, it suggests the opposite. Truth can be painful, disorienting, and costly, but it is still worth pursuing because it gives a person genuine agency. That theme connects directly to the famous choice between the red pill and the blue pill. On one level, this is a memorable scene about deciding whether to learn the truth. On another level, it is a symbolic act of consent. Neo is not forced into revelation. He chooses it. That matters because the film is deeply invested in the idea that freedom has to be accepted, not just offered. A person has to be willing to leave comfort behind. The Matrix also carries strong religious and mythological echoes. Neo is repeatedly framed like a messianic figure, someone who is foretold, awaited, and tested. But the film does not present this in a simplistic way. Neo does not begin as a savior. He becomes one through doubt, failure, and persistence. That makes the messianic structure feel modern rather than devotional. It is less about worship and more about transformation. The name Neo itself suggests newness and rebirth. Thomas Anderson becomes Neo when he crosses into another level of existence, and that name change is not just cosmetic. It marks a symbolic death of the old self and the emergence of a new identity. This is one of the film's most elegant choices because it turns a simple nickname into a sign of rebirth. The character is not just discovering a truth. He is becoming someone else. Morpheus plays the role of a guide, almost like a spiritual teacher or initiator. He does not force truth on Neo. He leads him toward it with patience and conviction. In symbolic terms, Morpheus is the person who opens the door, but Neo has to walk through it himself. That relationship reflects one of the film's core beliefs. Knowledge can be offered, but it still has to be chosen and lived. Trinity's name also carries symbolic weight. She is not just a skilled ally. She represents connection, balance, and belief turning into action. Her role in the story gives the film a relational dimension that keeps the symbolism from becoming too abstract. She is part of the emotional and spiritual architecture of Neo's journey. Her presence reminds us that awakening is not a solo process. People are often transformed through trust. The agents, especially Agent Smith, symbolize the crushing force of conformity and system maintenance. Smith is terrifying because he does not simply fight the rebels. He embodies the world's effort to preserve itself by eliminating difference. In that sense, he is less like a traditional villain and more like a mechanism of control that has learned to speak. His existence raises a disturbing question. What happens when a system becomes so committed to order that it begins to erase life itself? The film also uses the body as a symbol. In the Matrix world, bodies are often hidden, regulated, or controlled from outside. In the real world, the body becomes vulnerable, stressed, and limited, but also more authentic. This makes physicality a major part of the movie's meaning. Awakening is not just about ideas in the head. It affects how a person moves, breathes, fights, and even stands. The body becomes the place where truth has consequences. That is why training, movement, and combat matter symbolically. When Neo learns to fight, he is not just gaining a skill, he is learning how to inhabit reality differently. His body stops reacting like a prisoner and starts acting like an agent of choice. The film makes this feel important because it understands that philosophy is not always abstract. Sometimes it is lived through posture, rhythm, and action. Another major symbolic layer in The Matrix is the idea of awakening from sleep. This is one of the oldest spiritual metaphors in human culture, and the film uses it in a very contemporary form. The sleeping world inside the simulation is not just unaware. It is participating in its own confinement. That makes the metaphor stronger, because the problem is not only external force, it is also accepted illusion.
The film asks whether people might prefer easy dreams to difficult truth. There is also a strong link between the film and questions of fate versus free will. The oracle, the prophecy, and the repeated language of destiny might seem to suggest that everything is predetermined. But the story keeps complicating that idea. If Neo can choose, if he can change, then fate is not the final answer. The film seems to argue that prophecy may describe a pattern, but it does not erase responsibility. Choice still matters. This tension is one reason the movie remains intellectually rich. It never resolves the issue in a simple way. Instead, it asks viewers to sit with the contradiction. People may be shaped by forces bigger than themselves, but they are not fully erased by those forces. That is a very human idea. We are influenced, limited, and pressured, yet we still make choices that define us. The green tint and visual structure of the Matrix world also carry symbolic meaning. The world feels computational and artificial, as though it has been translated into code. That is not just a stylistic choice. It reinforces the idea that reality can be mediated by systems we do not fully see. The movie turns color itself into a sign of manipulation. The audience may not consciously analyze it every time, but they feel the difference. The real world, by contrast, is harsher, more metallic, and less polished. It is not comforting, but it is honest. That contrast suggests that authenticity is not the same as ease. The true world may be harder to live in, but it is more directly connected to reality. This is one of the film's deepest philosophical claims, and it is delivered visually, rather than through long speech. There is also a social reading of the movie. The Matrix can be understood as a story about systems that condition behavior, shape identity, and keep people from noticing their own confinement. That reading has made the film valuable to many different audiences because it can speak to personal, political, technological, and spiritual anxieties all at once. It is flexible enough to absorb new interpretations without losing its core. The reason this flexibility works is that the film does not lock itself into one doctrine. It borrows from religion, philosophy, cyberpunk, martial arts, and science fiction, but it never reduces itself to any single source. That makes the symbolism feel open rather than doctrinaire. The movie invites interpretation instead of demanding obedience. One of the most interesting things about The Matrix is that it treats uncertainty as a virtue. Many stories reward certainty. This one suggests that uncertainty can be the beginning of real thought. Neo does not become strong by knowing everything. He becomes strong by finally admitting that he does not know, and then acting anyway. That is a subtle but powerful lesson. The film also makes a statement about identity as something constructed and revisable. Thomas Anderson is a name tied to ordinary life and social conformity. Neo is a chosen identity tied to emergence and self-definition. The shift between them suggests that identity is not fixed by birth or routine. It can be reworked through awakening and decision. That idea has helped the film resonate with viewers who see in it a story about becoming themselves. What makes all of this so effective is that the symbolism never feels detached from the story. It is embedded in the characters, the visuals, the dialogue, and the action. That is why the film has generated so much analysis over the years. It is not a movie with one hidden meaning. It is a movie built like a layered object, where different viewers can pull different truths from the same scenes. In the next part, the discussion will turn to the making of the film itself behind the camera. That means the training, the injuries, the difficult shoots, and the practical challenges that helped shape what ended up on screen. The Matrix may feel seamless, but the process behind it was anything but easy. The making of The Matrix was far more demanding than the polished final film suggests. Behind the elegant camera moves
and controlled action was a production built on intense preparation, physical strain, and constant problem-solving. The movie looks effortless only because so much effort went into making every movement and transition feel precise. One of the clearest examples is the amount of training the cast had to complete before shooting the fight scenes. Kиану Ривз, Lorenс Fishbёrn, and Kэрri-Энн Mosс all went through serious martial arts preparation so their movements would look disciplined rather than random. That training mattered because the film's action depends on clarity. If the bodies do not move with confidence, the whole illusion collapses. The famous opening fight between Neo and Agent Smith is a great example of this discipline. It took extensive rehearsal to get the timing right, and the scene's sharp rhythm only works because the performers understood exactly how each beat should land. What audiences see as sleek coolness is actually the result of repeated physical labor. That is one of the hidden truths of the film. Its style is earned, not accidental. The production also relied on actors being willing to endure bruises, long takes, and physically exhausting days. The fight choreography was demanding enough that cast members often had to push through discomfort to keep the performances believable. In that sense, the film's theme of testing limits was reflected in the shoot itself. The performers were, in their own way, living through a version of the film's struggle. Another behind-the-scenes challenge was the need to combine practical stunt work with visual effects that were still relatively new for a film of this scale. The team could not simply lean on digital tools to solve everything. They had to design shots carefully so that the technology would blend invisibly with the real action. That meant planning camera positions, timing movements, and coordinating multiple departments with unusual precision. This kind of production discipline shaped the movie's mood. Because the film had to be built so carefully, the final result feels controlled in every frame. There is almost no sense of accident in the image. Even chaos in the Matrix feels organized. That is not just a stylistic choice. It is a byproduct of a production process that demanded control at every stage. There are also stories about how the filmmakers pushed for a very specific physical and visual vocabulary. The black coats, the sunglasses, the muted palette, and the sharp choreography all had to work together. None of those elements would be enough by itself. The crew had to coordinate costume, lighting, movement, and editing so that the film would maintain its distinctive identity from one scene to the next. The shooting schedule itself added pressure. Like many ambitious films, The Matrix had to balance creative ambition with practical limits. That kind of tension often forces filmmakers to become more inventive. When time is short, decisions have to be sharp. When money is limited, every setup has to justify itself. That pressure helped make the film lean and focused rather than bloated. The film also benefited from a cast and crew willing to trust an unusual vision. A project like this can easily fall apart if people treat it as a standard genre movie. But the people involved seem to have understood that they were building something that needed a very specific tone. That buy-in from the team is one reason the movie feels cohesive. It was not a collection of separate ambitions. It was a shared pursuit. Some of the most memorable shots in the film required a high level of technical coordination. A simple-looking moment, such as a character turning just before a camera move, could involve many layers of planning. The audience never sees those layers, and that is the point. Good behind-the-scenes work disappears into the image. The film then feels magical, even though it was built through repetitive, highly structured effort. The Wachowskis were known for being detailed and exacting in their vision. That kind of direction can be difficult, but in this case, it served the film well. A story about hidden systems,
and precise control needed filmmakers who were willing to control nearly every visual and rhythmic aspect of the production. The style comes from that discipline. It is not merely something the movie wears. It is something the movie is made of. There is also a human side to the production that is easy to overlook because the film feels so polished. Long days, repeated takes, and constant physical strain can wear down even experienced performers. Yet, the cast's commitment gave the film a sense of seriousness that audiences can feel even if they do not know the details. When characters move like people with purpose, you can often trace that confidence back to the effort behind the scenes. A very important part of the production was the challenge of making the impossible seem consistent. Once the film introduced its rules, every new scene had to obey them. That meant the crew could not treat the world casually. If one effect, one movement, or one visual cue felt inconsistent, the audience would notice. So the production had to think like the world it was creating, disciplined, methodical, and deeply aware of structure. This is one reason fans continue to obsess over the making of the film. The more you learn about the production, the more you appreciate how much care went into preserving the illusion. The finished movie feels effortless, only because the behind-the-scenes process was so carefully managed. That contrast is part of its charm. It invites admiration not just for what appears on screen, but for what had to happen off-screen to make it possible. The practical challenges also helped deepen the film's identity. A movie that emerges from strong constraints often becomes more distinctive because every solution has to be specific. That is exactly what happened here. The Matrix did not become iconic by accident. It became iconic because the filmmakers solved hard problems with uncommon clarity. As the production advanced, the movie kept proving that ambition and discipline could coexist. That combination is why it still feels so sturdy. It is stylish, yes, but style has structural support. It is inventive, but the invention is grounded in craft. It is futuristic, but it is built with old-fashioned sweat and repetition. In the next part, the discussion will move to the film's reception, box office performance, awards, and long-term legacy. That is where the production's risk pays off in public success. The Matrix did not just impress the crew and the critics, it went on to become a major cultural event, and that outcome changed how the industry thought about genre films for years afterward. The Matrix was not just a creative success. It was a major commercial and critical hit that quickly proved the industry had underestimated it. Made on a budget of $63 million, the film went on to earn $473,328,167 worldwide, turning a bold sci-fi experiment into a global phenomenon. That box office performance mattered because it showed that audiences were ready for something smarter and stranger than a standard action movie. The film did not succeed by simplifying itself. It succeeded by trusting that viewers could handle a complex concept if the execution was exciting enough. That lesson would echo through Hollywood for years. Studios saw that original genre ideas could still become huge if they were presented with conviction. Critically, the film was received as something special almost from the start. Reviewers praised its visual imagination, its action design, its world building, and its ability to mix philosophy with crowd-pleasing entertainment. That combination made it stand out in a crowded film landscape. It was not merely another effects-driven hit. It felt like a movie that had raised the bar for what action science fiction could be. The Academy Award recognition confirmed that impression. The Matrix won 4 Oscars, including Best Film Editing, Best Sound Editing, and Best Visual Effects. Those wins were important because they showed that the film's technical work was not just popular.
it was formally respected by the industry. In a year filled with major releases, that is not a small thing. It meant the movie had crossed from commercial excitement into craft-level admiration. The Visual Effects Award in particular became part of the film's legacy because the movie had genuinely changed audience expectations. By the time the awards were handed out, it was clear that The Matrix had set a new benchmark for action spectacle. The Oscar recognition did not create its reputation. It simply confirmed what viewers already knew. The film had done something new. The Sound and Editing Awards also make sense in retrospect. The movie's rhythm is one of its strongest qualities. Scenes land with precision. Action is clear. Suspense is controlled. The whole film feels tightly organized, which is exactly what editing and sound design are supposed to do at the highest level. These wins validated the idea that style and technical discipline can be as important as performance or script in shaping a great film. Another reason the reception was so strong is that the movie appealed to several audiences at once. Fans of martial arts loved the choreography. Science fiction viewers loved the premise. Philosophy-minded viewers found layers to unpack. Mainstream audiences simply enjoyed the ride. That wide appeal is rare, and it explains how the film built both immediate success and long-term importance. The cultural impact of The Matrix was almost immediate. Its black coats, sunglasses, slow-motion movement, and coded aesthetic became visual shorthand for cool, secretive resistance. Music videos, commercials, fashion, and later films borrowed from its style. The movie did not just influence the look of action cinema. It influenced the broader visual culture of the early 2000s. There is also a deeper cultural effect that goes beyond imitation. The film became a kind of reference point for discussions about technology, simulation, and reality. People used its imagery and language to talk about the internet, surveillance, digital life, and the feeling that modern life is increasingly mediated by systems we do not fully control. That kind of relevance is rare and powerful. It means the movie escaped the boundaries of entertainment and entered public thought. Part of the reason it remains culturally alive is that it gives people a vocabulary for discomfort. When someone says they feel like they are living in a matrix, they are usually talking about control, routine, or a sense that something unseen is shaping their life. The film's title itself became a concept in everyday speech. That is a sign of extraordinary cultural penetration. The reception also benefited from the fact that the movie has replay value. On first viewing, the audience is swept up by the story and the action. On later viewings, they notice structure, symbolism, and small details that were easy to miss the first time. Films that reward repeat viewing tend to gain status over time because people keep returning to them and keep finding more inside them. The Matrix is one of the clearest examples of that pattern. There is another important part of the legacy. The movie helped reframe science fiction as something that could be both intellectually ambitious and massively popular. Before The Matrix, a film with this many ideas might have been treated as niche or overly dense. After it, studios had a stronger example, showing that audiences were willing to follow a complex world. If the film delivered enough energy and clarity, its influence can also be seen in how later action films approached physicality and visual design. The expectation that a fight scene should be inventive, legible, and conceptually tied to the story became much stronger after The Matrix. The movie did not create action innovation from nothing, but it made that innovation feel mandatory. Once audiences had seen this level of precision, many older formulas suddenly felt less satisfying. The film's awards and box office also helped establish the Wachowskis as major creative voices.
They were no longer just interesting writers and directors with a strange idea. They had delivered a worldwide hit that was also a critical triumph. That kind of success can reshape a career overnight. It gave them the authority to be taken seriously as ambitious filmmakers with a distinctive vision. One reason the movie has remained durable is that its impact is not limited to nostalgia. A lot of late 90s films are remembered fondly because they capture a moment. The Matrix is remembered because it changed the rules of the moment and continued to matter after the moment passed. Its ideas about systems, identity, and control only became more relevant as digital culture deepened. The film also continues to inspire debate because its meanings are not exhausted. Some viewers focus on its religious and mythic side. Others read it as a story about technology and social control. Others are drawn to the action and style. The fact that all of these readings can coexist is part of why the movie still feels alive. It is not closed. It is open. The long-term cultural power of The Matrix is visible in how often its imagery is quoted. The falling bodies, the red and blue choice, the black coats, the green code, the bullet dodges. These are not just famous shots, they are symbols that survived because they attached themselves to a larger idea. The film gave each image a role in a bigger conversation about freedom and illusion. When people look back at the late 90s, The Matrix is usually one of the titles that comes up as a turning point. That reputation is deserved. It was a commercial blockbuster, a technical landmark, a critically admired film, and a cultural touchstone, all at once. Very few movies manage to occupy all those categories at the same time. In the final part, the focus will move to the film's legacy after the original release. That includes its sequels, its influence on other filmmakers, and the reason it still feels current even after so many years. The Matrix did not just end with success. It kept expanding into a larger myth, and that myth continues to shape how audiences think about cinema, technology, and choice. The Matrix did not remain important only because it was a hit in 1999. It stayed important because it changed the way people thought about science fiction, action, and the relationship between technology and human identity. After the original film, the franchise expanded into sequels, animated stories, games, and endless debate. But the first movie remained the anchor that everything else had to measure itself against. That is usually the sign of a true landmark. The original sets the tone so strongly that later works become responses to it, rather than replacements for it. One of the most obvious parts of the legacy is how many films try to copy its surface style. Dark coats, sunglasses, slow motion, greenish grading, and gravity-bending action became instantly recognizable markers of post-Matrix influence. Some movies copied these details directly. Others absorbed the deeper lesson, which was that action could be conceptually tied to world building instead of existing only for spectacle. That lesson had a much longer life than the fashion of the late 90s. The sequels extended the story in ambitious ways, though they were always working in the shadow of the original film's first impact. That is not a criticism so much as a reality of franchise cinema. The first Matrix arrived as a revelation, and revelations are difficult to repeat. Later, entries had to deepen the mythology, expand the conflict, and answer questions the first movie only suggested. Whatever one thinks of the later films, they exist because the original created a world strong enough to continue. That alone is a major legacy. The movie also had a profound effect on how filmmakers approached visual effects. It proved that effects could be both technically stunning and narratively meaningful. That changed expectations across the industry. After The Matrix, audiences were much less satisfied with effects that existed only to show off. They wanted visuals that served the story
and expressed an idea. That standard did not come from nowhere. This film helped push it into the mainstream. Its influence on action choreography is just as important. The film made precision feel cool. It made movement feel like thought. It showed that a fight scene could reveal character, world rules, and theme at the same time. Many later filmmakers borrowed this lesson, even if they did not always understand how carefully the original balanced discipline and style. That balance is hard to reproduce. Without it, the copy feels empty. With it, the action becomes memorable. The Matrix also changed the conversation around genre prestige. Before this film, a movie with martial arts, science fiction, and comic book energy might have been dismissed as too commercial or too niche. The success of The Matrix helped break down those assumptions. It made room for other ambitious genre works to be taken seriously by critics, audiences, and studios alike. In that sense, it helped widen the lane for later blockbuster storytelling. Another part of the legacy is philosophical. The film made abstract ideas feel popular without making them feel cheap. People were talking about reality, illusion, control, free will, and identity in the context of a major commercial film. That is a rare achievement. It meant that philosophy was no longer limited to classroom discussion or art house cinema. The Matrix brought those questions into the center of pop culture. The movie's continued relevance also comes from the way modern life has moved closer to some of its anxieties. People now spend much of their time inside digital systems, algorithmic feeds, networked platforms, and mediated environments that are not fully visible to them. The film was not a literal prediction of all that, but it tapped into a deep concern that has only grown stronger. How much of what we experience is shaped by structures we do not control? That question has only become more vivid over time. Because of that, the movie keeps being rediscovered by new audiences. Some viewers come to it through the action, others come to it through internet culture. Others see it as a story about alienation or awakening. The film has enough openness to let each generation find something useful inside it. That kind of flexibility is one reason it remains part of the conversation long after many of its peers have faded. It is also worth noting that the original film's success made the Wachowskis figures of enormous interest in film history. Their vision turned out to be so singular that the movie became inseparable from their names. That matters because it reminds us that big commercial cinema can still be deeply auteur-driven when the studio is willing to take a chance. The Matrix was not assembled from committee logic. It reflected a sharply defined creative worldview, and audiences responded to that clarity. As a result, the film has become a touchstone for discussing how original ideas can survive inside blockbuster filmmaking. Its success is often used as proof that audiences will embrace boldness if the execution is strong. That is a reassuring lesson, but it is also a demanding one. The Matrix did not work because it was unusual alone. It worked because every unusual choice was backed by craft, discipline, and a coherent emotional core. The movie's emotional core is still easy to miss if people focus only on the effects or the philosophy. At heart, it is a story about waking up to the cost of truth and finding the courage to act once you know the truth. That makes it very human. It is not simply about escaping machines. It is about the fear of change, the pain of self-recognition, and the hope that freedom is worth the risk. That emotional center is what keeps the film from becoming a cold puzzle. When you look back at the entire original film, its success seems almost inevitable, only because the result is so complete. But it was not inevitable at all. It came from a rare alignment of vision, casting, technical skill, and timing. The Wachowskis had a strong idea. The actors understood the tone.
The crew executed difficult work with precision. The market happened to be ready. All of those things had to come together. That is why the film feels so singular. The Matrix also left behind a lasting visual and linguistic shorthand. The red pill and blue pill choice became a universal reference point for decision, truth, and self-deception. The green coat became an image of hidden systems. The black coat and sunglasses became symbols of stylish resistance. These are not just design elements. They are cultural artifacts that survived because they captured something people recognized in their own lives. Even the film's imperfections have become part of its legacy because they remind viewers that the movie was made by people pushing hard towards something new. No landmark is perfect in every sense. What matters is whether it opened a path others could follow. The Matrix did exactly that. It opened several paths at once: technical, aesthetic, philosophical, and commercial. That is why its place in cinema history feels secure. It is not simply remembered as a good movie from the late 90s. It is remembered as a film that made people look again at what genre cinema could do. It showed that a blockbuster could be thrilling, smart, stylish, and thematically rich without sacrificing accessibility. That is a difficult balance, and very few films ever hit this cleanly. So when we return to The Matrix now, we are not just revisiting a famous title. We are revisiting a turning point. The movie asked audiences to doubt what they see, to question the systems around them, and to imagine that freedom might begin with a difficult choice. That message has only become more resonant with time. In a world overflowing with screens, feeds, filters, and invisible structures, the film still feels alive, because the question it asks is still alive. And maybe that is the final reason the movie endures. It does not just belong to its era, it speaks to every era that feels uncertain about what is real and who gets to decide. The Matrix turned that uncertainty into cinema, and cinema into a cultural event. That is why people still talk about it, still study it, still imitate it, and still return to it for answers it never fully closes off.